to my channel. Today in a long weekend, this is a very beautiful place and this is another hidden treasure. Come on, roll over. This place is called as Gerringong, which is nearly like 2 hours drive from our home. That's from Liverpool. It was established in 1880. This thing, initially it was just like a harbor, boat harbor place we call, but today we got a lot of people walking around here and beautiful weather. Look at the waves that I can show you. The waves, it's perfectly for the weekend to come with the family and enjoy some time. The good part of this place is you see the water here. Apart from water, you can see always like a greenish. Everywhere is greenish. Gerringong is one of the beautiful place. Whoever comes to see me, கண்டிப்பா இந்த பிளேஸ் வந்துட்டு ஒரு தடவை நான் பார்க்கணும்னு. Thank you. That hala was like, full on the hala வந்து நாங்க கட்டி நாங்க நின்று போறோம். பார்க்க போனால் காலில் ஷூ சாக்ஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாக நெஞ்சிச்சு. இப்போ காரில் தான் போயிட்டு ஹீட்ரு போட்டுட்டு கொஞ்சம் ட்ரைவ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கிளம்பலான்ட்டு இருக்கோம். இந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆக்சுவலி ஜெட் ஸ்கீயிங்கெல்லாம் இது நாட் அலோடிங்க, போர்ட் போட்டுக்கிறாங்க. பட் இங்கே மீன் பிடிக்கலாம். மீன் பிடிச்சிட்டு மீன் ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு தான் மீனோட கட்டிங் ஸ்பாட் இது. கட்டிங் பண்ணிவிட்டு இப்படியே நம்மளை தவா எதுனா எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இருந்தால் அப்படியே மீன் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே வீக்கெண்ட் அப்படியே ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு தவாவில் கொஞ்சம் உப்பு காரம் மிளகாத்தூள் ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும். தவாவோட எப்படி சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும்? தவாவோட மீன் போட்டுட்டு சாப்பிட வேண்டியது. அதில் உப்பு காரம் போட்டு சாப்பிட வேண்டியது. Weekend picnic with curd rice and puri sagu for this perfect weather. And let's enjoy.